4 is Yon or She. 7 is Nana or Shchi. What is 55 in Japanese? Wants to learn Japanese counting, so let's start with the intro. Hey everyone, konnichiwa minasan. I'm Nancy. Welcome back to my YouTube channel Learn Japanese with Nancy. In our previous video, we have learned Japanese countings from 1 to 10. If you have missed that video, go and watch it by click on the I button given above, and also I will mention the link in the description box. Today we will learn Japanese countings from 11 to 100 and exceptions like 4 is Yon and She. 7 को नाना और शी दोनों बोलते हैं. 9 is क्यू एंड कू. इन एक्सेप्शंस को कहाँ और कैसे यूज करना है ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं. So watch this video till end, and if you will like this video then please hit the like button and also subscribe my channel so that I continue to come up with similar interesting content. So let's get started. In our previous video we have learned countings from 1 to 10, जिसमें से हमारे 3 एक्सेप्शंस थे. वो क्या थे? Four is Yon and She. 7 is Nana and Shchi. 9 is Q and Ku. इनको हमने प्रोनाउंस कैसे किया था? Yon, She, Nana, Shchi. अब शिची में जो ये ई साउंड है वो साइलेंट है, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? श्ची. शिची नहीं बोलेंगे, श्ची. नाना श्ची. क्यू कु क्यू कु. तो ये हमारे 3 नंबर्स थे जिनको हम 2 डिफरेंट वेज में प्रोनाउंस कर सकते हैं. एक बार हम फिर से 1 to 10 प्रोनाउंस करके देख लेते हैं. इची, नी, सांग, योंग और शी. गो, रोकु, नाना और श्ची. हाची, क्यू और कू. जू. आई प्रेफर टू से योन, नाना एंड क्यू. तो एक बार फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं. इची, नी, सांग, योंग, गो, रोकु, नाना, हाची, क्यू, जू. तो ये हमारी 1 to 10 काउंटिंग्स हो गई. अब हम 11 से स्टार्ट करते हैं. इन जापानीज 11 इज सबडिवाइडेड लाइक दिस, 10 plus 1. अब अभी हमने सीखा था 10 को जापानीज में ज्यू बोलते हैं एंड 1 इज इची. तो 11 क्या हो जाएगा? ज्यू इची. सेम एज विथ 12. 12 को जापानीज में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एनी गेसेस? यस, 12 इज 10 plus 2. 10 is Ju in Japanese and 2 is Ni. तो 12 हो जाएगा Juni. 11 is Ju-ichi and 12 is Juni. Ju-ichi, Juni. Let's read together from 11 to 19. 11 is Ju-ichi, Ju-ichi. 12, Juni, Juni. 13, Jusang, Jusang. 14, Juyong और Jushi, Juyong, Jushi. 15, Jugo, Jugo. 16, Juroku, Juroku. 17, Junana और Jushchi, Junana, Jushchi. 18, Juhachi, Juhachi. 19, Jukyu, Juku, Jukyu, Juku. I prefer to say Juyong, Junana and Jukyu.
So let's read together a little bit faster. Juichi, Juni, Jusang, Juyong, Jugo, Juroku, Junana, Juhachi, Jukyu. As we recently studied, 10 को जापानीज में ज्यू बोलते हैं. 20 को जापानीज में क्या बोलेंगे? जापानीज में 20 को कुछ इस तरह से सब डिवाइडेड किया गया है, 2 into 10. तो अभी हमने सीखा था 2 को जापानीज में नी बोलते हैं और 10 को ज्यू बोलते हैं. तो 20 हो जाएगा नीजू, नीजू. सेम एज विथ 30. 30 is subdivided like 3 into 10. 3 is san in Japanese and 10 is ju. तो 30 हो जाएगा sanju, sanju. Let's learn 20 to 90 together. 20 is niju, niju. 30 sanju, sanju. 40 yonju or shiju, yonju, shiju. 50 goju. 60 rokuju, rokuju. 70 nanaju or shiju, nanaju, shiju. 80 hachiju, hachiju. 90 kyuju, kyuju. Even though we have two ways to say 4, yonju is very more common than shiju. So I am going to stick with yonju. Same as with 70. Nanaju is very more common than shiju. So I am going to with this nanaju. And for 90, we never say koju. We only say kyuju, kyuju. So let's read together a bit faster. Niju, sanju, yonju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, kyuju. One more time. Niju, sanju, yonju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, kyuju. Now what we will say 100 and 0 in Japanese. 100 is hyaku, hyaku, and 0 is nothing but zero, zero. Zero को हम जापानीज में भी zero ही लिखेंगे. Zero is written in katakana because it is English word included in Japanese. So it will become zero, 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 zero. 100 is hyaku, 0 is zero. Hyaku, hyaku, zero, zero. Okay, now let's see if you can read these numbers in Japanese. What did you say 38 in Japanese? You can also pause this video to write your answer. Yes, 38 is, if we will subdivide this, it will become 30 plus 8. 38. तो हम इसको जापानीज में कैसे लिखेंगे? 30 is sanju and 8 is hachi. तो ये हो जाएगा sanju hachi, sanju hachi. Now next is 75. 75 will be 70 plus 5. 70 is nanaju in Japanese and 5 is go. तो ये हो जाएगा nanaju go, nanaju go. 42. 42 will be 40 plus 2. It will become 40 is shiju in Japanese or yonju in Japanese and 2 is ni. So it will become shiju ni, shiju ni,
and Yeonjuni, Yeonjuni. You can say any one of these two. And with 75 also, Nanajugo and Shichijugo, Shichijugo. You can say any of these two. Now let's read a little bit faster. Sanjuhachi, Sanjuhachi, Nanajugo, Nanajugo, Yeonjuni, Yeonjuni. Now let's read some of these random numbers. 11 is Juichi, Juichi. 93 Kyuju-san, Kyuju-san. 56 Goju-roku, Goju-roku. 44 Yeonju-yong, Yeonju-yong. 99 Kyuju-kyu, Kyuju-kyu. 22 Nijuni, Nijuni. 33 Sanju-san, Sanju-san. 66 Rokuju-roku, Rokuju-roku. 77 Nanaju-nana, Nanaju-nana. 88 Hachiju-hachi, Hachiju-hachi. Now let's read together a bit faster. Juichi, 93 Kyuju-san. 56 Goju-roku. 44 Yeonju-yong. 99 Kyuju-kyu. 22 Nijuni. 33 Sanju-san. 66 Rokuju-roku. 77 Nanaju-nana. 88 Hachiju-hachi. Juichi, Kyuju-san, Goju-roku, Yeonju-yong, Kyuju-kyu, Nijuni, Sanju-san, Rokuju-roku, Nanaju-nana, Hachiju-hachi. So these were some random numbers for practice. So here we have completed with Japanese counting, Japanese numbers from 1 to 100. If you have any query, ask in the comment box or you can mail through the mail given here. Hope you understand and like the video. If so, then please hit the like button and also subscribe my channel so that I continue to come up with similar interesting and informative videos. I will meet you in my next such interesting and informative video. Till then, bye bye, take care and keep smiling.